Welcome back, students. So in previous session we have studied types of functions. So today it's last session on functions and we study algebra of real functions. So already we are familiar with algebra of numbers. So now this is algebra of functions. So here first of all I will consider addition of functions. So here let us consider two different functions, a function f from x to r and g from x to r, where x is a subset of r. This x is a subset of r. Then f plus g is a function from x to r. F plus g is a function from x to r and is defined as f plus g of x is equals to f of x plus g of x for all x belongs to this domain capital X. So addition of functions. So how to add two functions if f is a function from x to r and g is a function from x to r, where x is a subset of r, then f plus g is also a function from x to r defined by f plus g of x is equals to f of x plus g of x for all x belongs to capital X. But here one very important concept is, f is a function from x to r and g is a function from x to r, no problem. But if this domain is different, then domain of, so we have domain of f plus g is domain of f intersection domain of g. Domain of f intersection domain of g. This is very important concept. So here I will give a simple example. Suppose if f is a function defined from, let us consider r to r, and g is a function defined from r to r. Okay, so then if f of x is equals to x plus 2 and g of x is equals to 3x, then f plus g of x is equals to, according to our definition, it is f of x plus g of x. So here this is equals to, f of x is x plus 2 plus g of x is 3x. Therefore this is equals to 4x plus 2. This is equals to 4x plus 2. A very simple observation, f plus g of x is equals to f of x plus g of x, but very important concept, domain of this f plus g will be domain of f intersection domain of g. Okay, intersection will be the common domain, because if you have different elements you cannot add these elements. For example, if you have f is equals to, suppose in this function f the domain is 1 2 3, let me consider 1 2 3, and suppose if it is from 1 2 3 to r and g is a function from 2 3 4 to r, then we cannot find f plus g of 1. So because g function is not defined at 1, therefore in this case you can find f plus g of 2, f plus g of 3, but you cannot find f plus g of 4 or f plus g of 1 because it is not common in both f and g. Therefore to add, in fact for every algebraic expression, for addition, subtraction, multiplication, division, the domain must be intersection of both the. So just like addition we can define remaining algebras.
that is a subtraction of functions. This condition is the same, f from x to r and g from x to r. This x is a subset of r, then f minus g is a function from x to r defined by f minus g of x is equals to f of x minus g of x for all x belongs to x. The only difference is, in addition, here we have f plus g is a function from x to r, f plus g of x is equals to f of x plus g of x. In the same manner, we can define multiplication and this quotient or division also. So here multiplication of two functions can be defined by, if f is a function from x to r, g is a function from x to r, and x is a subset of r, and this f into g will be, so this one also you can mention, f into g will be a function from x to r. F into g will be a function from x to r defined by f into g of x is equals to f of x into g of x for all x belongs to this capital X, that is domain. Okay, so domain again, as in case of addition, the domain of these two, f into g or f minus g or even f divided by g, will be the intersection of domain of f and domain of g. So remember, for any algebra, if it is addition, subtraction, multiplication or division, domain will be the intersection of both the functions, domain of intersection of domain of both the functions. So here, so finally this fourth one, quotient of two real functions it is. Okay, so these all are for real functions. F is a function from x to r, g is a function from x to r, where x is a subset of r. F divided by g of x is equals to f of x divided by g of x. This condition is extra in case of a quotient, because this denominator cannot be 0 in real function. Therefore, g of x not equals to 0, and this is also for all x belongs to capital X. Okay, so this is addition, subtraction, multiplication and quotient of real. In algebraic functions, we have one more concept, that is multiplication by a scalar. If f is a function from x to r and x is a subset of r, alpha is any scalar, then alpha f of x is equals to alpha into f of x for all x belongs to capital X. That is, if you multiply by a scalar, then it will be multiplied for whole function. For example, if f is a function from r to r, let me consider r to r, given by f of x is equals to x plus 3, f of x is equals to x plus 3, then 2 into f of x, find 2 into f of x. Okay, so that will be 2 into x plus 3, so this is equals to 2x plus 6. This is multiplication by a scalar. Okay, so if you multiply by a scalar, if a function is multiplying by a scalar, then it is that scalar into that function. Okay, so here it is 2 into x plus 3, so it becomes 2x plus. So let's discuss a problem on algebra of functions. So let f of x is equals to x square, g of x is equals to 2x plus 1 be two real functions. Find f plus g of x, f minus g of x, f into g of x, f divided by g of x. Already we have discussed the definition of all these algebra. So first of all, let me consider f plus g of x. So what is the definition of f plus g of x? Which is equals to f of x plus g of x. F plus g of x is equals to f of x plus g of x. This is equals to x square x square. Now f of x is x square, g of x is plus 2x plus 1. Okay, so we can also write it as this is equals to x plus 1 whole square. Since they have mentioned these two are real functions, then so we should not think much about the domain of this function, because both are subset of R. Okay, so next, similarly, second one, f minus g of x is equals to f of x minus g of x is equals to x square minus of 2x plus 1 minus of 2x plus 1, or you can write it as x square minus 2x minus 1. Similarly, f into g of x
is equals to f of x into g of x, which is equals to x square into 2x plus 1 into 2x plus 1, which is equals to 2x cube plus x square. So finally we need to find f divided by g of x. The definition is f of x divided by g of x, provided g of x not equals to 0. This is important condition for this division. Here this is equals to x square divided by 2x plus 1, provided 2x plus 1 not equals to 0. Provided 2x plus 1 not equals to 0 means x not equals to minus 1 by 2. Provided x not equals to minus 1 by 2. In case of division, this condition, this denominator should not be equals to 0 is a very important condition. But this addition, subtraction, multiplication is very easy. Simply you can add, subtract, multiply. But when you divide it, you should be take care of. Finally, let us solve some problems on domain and ranges. Okay, so first problem is find the domain and range of f of x is equals to minus modulus of x. I said for domain, very important two conditions are, if you have a square root function, inside square root it should be non-negative. If you have denominator term, it should not be 0. These two are very important conditions to find domain of a function. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೊಮೇನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ domain is set of real numbers. This function is defined for every real number, therefore domain is R. What will be range? So finding domain is very easy. You should be looking at whether it contains square root or whether is there any term in the denominator. But finding the range is, you need to use little bit of logic. So here input is any number x, output is minus of modulus of x. Okay, now first of all, what is mod x? Mod x is always greater than or equals to 0. Already we have studied modulus functions range. So what is the range of modulus function? Modulus function range R plus a set of non-negative real numbers. Now mod x greater than or equals to 0, minus of mod x should be less than or equals to 0. So this concept you will study in one of the upcoming chapters, that is linear inequalities. That is, if you have a less than or equals to b, then minus a greater than or equals to minus b. If you multiply by a negative quantity, then inequality reverses. For the time being, you just remember, if you are multiplying by negative number, then inequality reverses. I will give you a simple example. 5 less than 10. Is it true? True or false? 5 less than 10 is true or false? Yes. Then if I consider minus 5 and minus 10, minus 5 and minus 10, then what happens? Then it will be minus 5 is greater than minus 10. That is, if you multiply by a negative quantity, then inequality reverses. Okay, so now here minus of mod x is greater than or equals to 0, minus mod x is less than or equals to 0. Less than or equals to 0 means it is minus infinity to 0. You can use closed interval 0 because it is less than or equals to 0. In set theory, you know how to represent these values in interval forms. This is minus infinity to 0. Therefore, domain is R, range is
minus infinity to 0, closed interval 0, or you can say set of non-positive real numbers. Set of non-positive real numbers. So far we have discussed non-negative real numbers, but it is non-positive real numbers. ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೇ ಅದು 0 ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ 0ವರೆಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು. So next problem is f of x is equals to square root of 9 minus x square. We need to find domain and range. A very interesting problem, and it will explain many concepts. Okay, so now to find domain, I said if you have a square root, then inside square root must be greater than or equals to 0. Therefore 9 minus x square should be greater than or equals to 0. Okay, so if you shift this x square here, then x square less than or equals to 9. X square should be less than or equals to 9. Okay, so now very important, x square less than or equals to 9 means you should not write x less than or equals to 3. No, so taking square root is not for this. X square less than or equals to 9 means x less than or equals to 3. No, so if x square less than or equals to 9, then x lies between minus 3 to 3. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ 9ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ -3 +3 ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ 9ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ -2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, -2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, -2.5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಇದು 9ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈಗ -3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 9ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ x square is less than or equals to a, okay, x square is less than or equals to a, x lies between minus a to a. x ಅನ್ನೋದು ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂದ a ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ x lies between -3 to 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ x belongs to -3 to 3 ಅಂದರೆ ಡೊಮೇನ್. x ಅಂದರೆ ಡೊಮೇನ್, x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -3 to 3 ಡೊಮೇನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೀಗ ರೇಂಜನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೊಮೇನ್, ಇದು ಡೊಮೇನ್. ನಾವು ದಿಸ್ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -3 to 3, f of x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? x means input domain, f of x means output range. Okay, so if x belongs to -3 to 3, what will be the value of f of x? I said to find range you can use different logics. So here let me consider input is, suppose input is -3, input is -3, what will be the output? You can make use of arrow diagram also. So if you consider arrow diagram, if you substitute -3 here, so -3, then it is -3 square means +9 itself, it connects to 0. If you substitute +3, then what happens? If you substitute +3, then also it connects to 0. Next, so in between, x may be in between -3 to 3. x ಅನ್ನೋದು -3 ಇಂದ +3 ಒಳಗಡೆನ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ 0ವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? √9 ಅಂದರೆ 3 ಬಂತು. ಈಗ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 1ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 - 1 ಅಂದರೆ √8. ಸೊ √8 ಮೇ ಬಿ 2 point something, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು -1 -2 ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. -2ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ 9 - 4 √5 ಅಂದರೆ ಈ 3ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, √9ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 0ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ √9 - x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, 9 - x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ 0. ಓಕೆನಾ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ √9 ಕೊಡ್ಬೋದು, 0 to 3. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವು
ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಯೂಸುವಲಿ ಅಪ್ ಟು ಅ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಥರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 9 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 9 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 9 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 9, ನಾನು ಮೈನಸ್ ಸೈನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 9 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಎರಡು ಟರ್ಮನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೊ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದೆರಡು ಕೇಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ 0 ಆದ್ರೂ ಓಕೆ ಅದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ ಇದೇ ಕೇಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3, ಆರ್ ಇದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮೈನಸ್ 3, ಇದು ಪ್ಲಸ್ 3. ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ರಿಯಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು? ಇದು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದೆರಡರದ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬಂತು. ಇದೇನಾಯಿತು? ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂತು. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಮೈನಸ್ 3ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, 3ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. ಇದೆರಡರದ್ದು ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ this x belongs to minus 3 to 3. For this reason, if x square less than or equals to 9, then minus 3 less than or equals to x less than or equals to 3 is for this particular reason. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಥವಾ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಾದರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಎರಡು ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಬಂತು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3 to 3 ಬಂತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ 3 to 3 ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಡೊಮೇನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂದ ಎಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಡೊಮೇನ್
we need to find range. Okay, so let us consider this first problem. F of x is equals to 2 minus 3x. They have mentioned x greater than 0. Our intention is to find 2 minus 3x. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಮೈನಸ್ 3x, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಮೈನಸ್ 3x ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದೆನ್ minus 3x less than 3 into 0, it becomes 0 itself. Then this 2 minus 3x, adding 2 on both sides, 2 minus 3x is less than 2. Therefore 2 minus 3x is nothing but f of x less than 2. F of x is less than 2. So f of x is less than 2 means f of x belongs to minus infinity to open interval 2. It is less than 2. Therefore range of this function is minus infinity to 2. Next, this problem, f of x is equals to x square plus 2. X belongs to R. We have x square is always greater than or equals to 0. We studied the range of x square function. X square greater than or equals to 0. Therefore x square plus 2 is greater than or equals to 2. Hence f of x belongs to, or f of x greater than or equals to 2. Hence f of x belongs to, here it is closed interval 2 to infinity. F of x must be greater than or equals to 2 means closed interval 2 to infinity. So this is all about the chapter relations and functions. So what are the important concepts we have studied here? We started with Cartesian product. Then we have considered relations. So then after relations we have considered functions. So in particular in relations we have studied domain, codomain and range. In functions also we have considered domain, codomain, range and image also. And then we have studied some important types of functions, that is constant function, identity function, polynomial function, rational function, greatest integer function, signum function, modulus function. Okay, 7 important types of functions. In polynomial function we studied the functions like f of x is equals to x square, x cube, and even it may be x raised to 4 anything. And in rational function we have studied the functions like f of x is equals to 1 by x. Then we have solved some problems of domain and range. Okay, so the notes and the problems of all these classes will be available in description section, and also I have separately mentioned the questions that may be asked for 1 marks, 2 marks, 3 marks. Okay, so ಆ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.